Որտեղ եմ ցած է, կոնեկտան չի գործում։ Ես չի գործում։ Ամստերդամի դիմես։ Where is Armenia? Keep the
Cameras was my divorce. Վերջի անգամ ապահարզանից ժամանակ էր, այսքան շատ տեսախցիկ։ Okay. Where would you? That's the one. Good morning. Բարի լույս։ Thank you for attending today. Շնորհակալություն, որ եկել եք։ As you are aware, Եթե գիտեք, there is a hearing that has been recently called դատական նիստը վերջերս հայտարարվել for 4 p.m. today այսօր ժամը 4-ի համար։ relating to the absurd charges Որը վերաբերում է абսուրդ մեղադրանքի։ against Samuel Karapetyan. Samuel Karapetyanին դեմ։ I want to make a few things very clear. Մի երկու բան անյեգբա հստակ բարձ դարձնենք։ There are two Armenian billionaires wanted by the government of Azerbaijan. Ադրբեջանի կառավարությունը երկու հայ միլիարդատերի հետևից է անգել։ One is Ruben Vartanyan Մեկը Ռուբեն Վարդանյանն է, and one is Samuel Karapetyan. մյուսը Սամվել Կարապետյանը։ Why is Samuel Karapetyan in jail in Armenia is a question everyone must ask. Բոլորը պետք է իրանց հարց տան, ինչի է Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում նստած։ He is absolutely innocent. Բացարձակապես անմեղ մարդ։ He was apprehended when he was in Armenia to honor the memory of his father on the 40th day. Կալանավորվել է, երբ որ գտնվում էր Հայաստանում հոր 40-ին մասնակցելու համար։ It was not a political demonstration. Այսինքն քաղաքական ցույց չէր կամ ակցիա։ From the context of his words, Ելնելով իր խոսքերի համատեքստից, it is very clear միանգամայն պարզ է, that overthrow of the government was the last thing on his mind. որ մտքով անգամ չէր անցել ակնարկել կառավարության տապալումը։ And let me say something else. Մի բան էլ ավելացնեմ։ Armenia is under the European Convention of Human Rights. Հայաստանը ստորագրել է մարդու եվրոպական կոնվենցիան։ The Prime Minister of this country, Եվ այս երկրի վարչապետը, who disrespects us all որը մեզ բոլորիս անհարգալից է վերաբերվում, with his language իր ձևակերպումներով and defamation, եւ հերյուրանքներով, including even recently of myself by his chief of staff, ներառյալ վերջերս իր աշխատակազմի ղեկավարը ինձ իրավարական արտահայտություն թույլ տվեց, was constantly engaged on Facebook Բարբերաբար Facebook-ով ելույթներ ունենում, in making absolutely shocking comments about the church ցնցող արտահայտություններ թույլ տալով եկեղեցու հասցեագրված, and once these comments were made by Mr. Karapetyan
at this religious event. Եվ երբ 40-ի կրոնական միջոցառման ընթացքում պարոն Կարապետյանը այդ արտահայտությունն է ասել, he engaged in a threatening, vitriolic attack against the person of Mr. Karapetyan. նա պարոն Կարապետյանի անձի դեմ սպառնալից եւ մեղադրական ելույթ ունեցավ։ This attack alone Միայն այդ գրոհը disallows the charges. արդեն հերքում է մեղադրանքը։ Under Article 18, ըստ 18-րդ հոդվածի it is very clear that these charges were brought in bad faith. միանգամայն հստակ է, որ մեղադրականը ներկայացված է անբարեխիղճ։ Prior to June 17th, Նախքան հունիսի 17-ը Mr. Karapetyan was not even a witness in a criminal case. Պարոն Կարապետյանը քրեական գործով անգամ որպես վկա չի հանդես եկել։ And all of a sudden, Մեկ էլ հանկարծ a very insecure prime minister, մի շատ իրեն անապահով զգացող վարչապետ, clearly frightened of domestic circumstances, հստակորեն վախեցած ներպետական հանգամանքներով, attacks a man commemorating a religious event involving the death of his father, գրոհում է մի մարդու վրա, որը կրոնական ծեսի է մասնակցում իր հոր հիշատակին, and subjects him to a brutal regime in jail եւ բիրտ ռեժիմի կողմից նրան բանտարկում են, that could break a man half his age. որը իր նույնիսկ կես տարիքի մարդուն կարող էր կոտրել։ What kind of statement is that about Armenia? Սա Հայաստանի մասին ինչ է ցույց տալիս։ To fabricate charges Կառուցել ֆաբրիկացնել մեղադրական out of words that are completely innocent. այն խոսքերից ելնելով, որոնք միանգամայն անմեղ են։ One strains to even understand Մարդ լարում պետք է դրսևորի, որ նույնիսկ փորձի հասկանալ, the fear that must motivate the prime minister թե ինչ վախով է առաջնորդվել վարչապետը։ to bring such absurd charges Նման անհեթեթ մեղադրանք ներկայացնելու համար։ against the president of the Armenian Businessmen's Association, Հայկական գործարարների միության նախագահի դեմ, against one of the key supporters of the Armenian Apostolic Church, հայ Սուրբ Առաքելական եկեղեցու հիմնական սատարողներից մեկի դեմ։ the prime minister ongoingly breaks the guarantees under the European Convention of Human Rights Վարչապետը շարունակաբար խախտում է Մարդու Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված by failing to remain neutral with respect to matters of the church. եկեղեցուն վերաբերող հարցերում չեզոքություն չպահպանելով։ His relationship to the church, his attacks on the Catholicos fall outside the rule of law. Նրա հարաբերությունները եկեղեցու հետ, վերաբերմունքը եկեղեցու հանդեպ եւ վերաբերմունքը կաթողիկոսին իրանքի գերիշխանության սահմաններից դուրս է։ I am privileged to work with a tremendous group of Armenian lawyers, Ես պատիվ ունեմ շատ տպավորիչ հայ փաստաբանների խմբի հետ աշխատելու, and we will be resisting the government's ongoing attempt եւ մենք դիմադրելու ենք կառավարության ձեռնարկած շարունակական ջանքերին, to incarcerate our client for what is clearly an improper purpose that is politically motivated. անպատեհ մի նպատակի հանուն անպատեհ մի նպատակի, որը քաղաքականապես մոտիվացված է, մեր վստահորդին նստացնելու դեմ։ And I want to say that as so many in Armenia Գիտի ասեմ, որ ինչպես եւ շատերը Հայաստանում, are mourning the situation in Nagorno-Karabakh ես ցավում եմ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի կապակցությամբ and are praying for the freedom of the hostages in Azerbaijan. աղոթում ենք Ադրբեջանում պատանդների ճակատագրի համար, It defies imagination երևակայության մեջ չի տեղավորվում, that Armenia որ Հայաստանը is engaging in the holding of political prisoners. որ Հայաստանը զբաղվում է քաղաքական բանտարկյալներ պահելով։ We will be going to the European Union with a demand Մենք Եվրամիության ենք դիմելու պահանջով,
that they condemn Armenia for its holding of political prisoners. Որ Հայաստանին դատապարտեն քաղաքական բանտարկյալներ վայելու կապակցությամբ։ And what is a political prisoner? Քաղաքական բանտարկյալը ինչ է այս ներկայացնում։ There is a definition. Դրա հստակ սահմանումը կա։ The Council of Europe provides it in Resolution 1900. 1900 համարակալած բանաձևով Եվրախորհուրդը տվել է դրա սահմանումը։ Number one is the violation of convention rights. Առաջի հատկանիշը կոնվենցիայով ամրագրված իրավունքների խախտումն է։ Right now in Armenia today, with respect to these charges, Ներկայումս Հայաստանում այս մեղադրականի կապակցությամբ we have the violation of Article 9 with respect to religious freedom. Միեկի 9-րդ հոդվածն է խախտված կրոնի ազատության, դավանանքի ազատության վերաբերյալ։ Article 10 with respect to freedom of expression. 10-րդ հոդվածն է խախտված արտահայտման ազատությունը երաշխավորող։ And Article 18 with respect to the political motive without the genuine nature of an offense. Եվ 18-րդ հոդվածը այսպես քաղաքական մոտիվացիա հետապնդելը առանց տակը ունենալու իրական իրավախախտում։ Number 3 would be the disproportionate detention. Երրորդ հատկանիշը անհամաչափ ազատազրկումն է։ And I want to say something about that. Դրա մասին ավելացնեմ։ Thank God, having met with Samuel yesterday, Փառք Աստծո, երեք Սամվելին հանդիպելու առիթ ունեցա։ I can report to you that he is a strong man in good spirits. Կարող եմ ասել, որ ամուր մարդ է եւ հոգին տեղն է, And is awaiting his day in court. I'm going to stop for a minute. I'm going to let them finish. Ես մի հատ լռեմ, այնտեղ կարգի գա լռություն տիրի։ Ու նա ակնկալում է, որ դատարանի իր օրը կհասնի։ So as of today, he has served over 110 days Արդեն 110 օրվանից ավել նստած է։ in these harsh conditions. Բավական խիստ պայմաններում։ I'm not in any way commenting about prison staff. I'm speaking only of the conditions of the prison. Պայմանները վերաբերում են բանտի պայմաններին, որևէ ակնարկ չկա քրեակատարողական աշխատակիցների հասցեին։ Number 4, there is no question. He is the victim of discriminatory targeting. Չորրորդ հատկանիշը, որը անհերքելի է, նա խտրական թիրախավորման զոհ է դարձել։ Number 5, there is no question these proceedings are unfair and absurd. Հինգերորդը հարց չկա, կասկած չկա, որ այս ընթացակարգը արդարացի չի եւ անհեթեթ է։ And now we have some new money laundering charges. Հիմա էլ նոր մեղադրանք են ավելացրել փողերի լվացման։ Let me address that quickly. Դրան երկու խոսքով անդրադառնամ։ Money laundering charges are where autocracies go to jail political opponents. Սա սովորաբար ավտոկրատ ռեժիմները օգտագործում են քաղաքական իրենց ընդդիմախոսներին նստացնելու համար։ No charges arose before June 17th. Հունիսի 17-ից առաջ նման մեղադրանք չի եղել։ All of a sudden, the president of the Businessmen's Association, Armenia's greatest entrepreneur, gets Հայաստանի ամենամեծ ձեռնարկատերը, գործարարների միության նախագահը, gets these bogus charges, մտածածին մեղադրանքի է արժանանում, which, to their credit, even superior courts, in the case of the first money laundering charges, have dismissed. որը ի պատիվ իրեն նույնիսկ գերագույն դատարանը առաջի նման մեղադրանք ներկայացնելու դեպքում չի ընդունել։ Finding that they didn't even reach the level of reasonable suspicion. Այսինքն հիմնավորելով, որ հիմնավոր կասկածի անգամ շեմը չի հաղթահարված այդ մեղադրանքով։ Ինչ որ ասում է, դա թարգմանում։ There is no superior court here. You refer to The Court of Appeal. Վերաքննիչ համաձայն։ So, what I am saying to you is Ասածս այն է, որ that we have political prisoners, որ քաղաքական բանտարկյալներ իրականում գոյություն ունեն։ and the most obvious
example Եվ ամենից կարկառուն օրինակը is the contract prosecution of Samuel Karapetyan. պայմանագրային հետապնդումն է քրեական Սամվել Կարապետյանի։ When the Prime Minister tells you you are going to feel the bite of the country, Երբ որ վարչապետը ասում է դու ես երկրի կծածը դեռ կզգաս, the teeth of ատամները կզգաս, this is what you get. ահա թե ինչ է ստանում։ So it is shameful. It is a shame on the presidential administration. Ամոթալի է եւ սա նաեւ ամոթա նախագահական վարչակազմի։ To have engaged in this contract prosecution, Որ sense պայմանագրային քրեական հետապնդումով ազգավում։ and rather than apologize for it, Եվ փոխանակ ներողություն հայցելու they continue it and they escalate it. շարունակում են եւ դեռ մի բան էլ էսկալացիայի գնում։ But I want to be very clear Ուզում եմ միանգամայն հստակ լինեմ, that this improper conduct by the Armenian government որ այս այն վայելուչ վարքագիծը Հայաստանի կառավարության կողմից will not stand. չի կարող կենսունակ լինել։ And we will take this case not only to international tribunals, Եվ մենք այս գործը հասցնում ենք ոչ միայն միջազգային ատյաններ, but to all of those who can influence this government to give up its political prisoners. այլև նաև կհասցնենք բոլոր նրանց ականջին, ովքեր ի վիճակի են ճնշում գործադրել, ազդեցություն թողնել այս կառավարության վրա, որպեսզի նա ազատի քաղաքական բանտարկյալների, Which include high members of the church որը ներառնում է նաև բարձրաստիճան եկեղեցականների, and which include the overall attack on the Armenian Apostolic Church, եւ ընդհանուր նաև գրոհին է խոսքը վերաբերում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, of which the attack of Karapetyan is a part. որի բաղկացուցիչ մասը նաև Կարապետյանի վրա սանձարձակած գրոհը։ So I will be going to court this afternoon Ես այսքան օրվա երկրորդ կեսին մասնակցել եմ դատական նիստին, and welcome any questions that anyone may have. եթե հարցեր կան տվեք։ Yes. As we know, the charges have been amended, and we were informed by that. The media was informed about that by the press secretary of the investigative committee, Kim Armenia. They added two more corpus delicti. They added 296, third part, second and third bullet points, which assumes abuse of power or official position or use influence for big scale money laundering. Which leads us to the question, what power official powers did Samuel Karapetyan have in order to be the target of such a... These charges were made in Disneyland. Դիսնեյլանդում կառուցած մեղադրանք է։ I have no idea. No one has any idea. Ոչ ես, ոչ որևէ մեկը չի կարող պատկերացում ունենալ թե ոնց։ I mean, literally Disneyland charges. Արես բունի մասով Դիսնեյլանդի մեղադրանք։ They understand well Եվ նրանք դա շատ լավ գիտակցում են, that they have no credibility որ որևէ արժանահավատություն չկա դրանում։ on the charges relating to overthrowing the government, Այն մեղադրականը, որը վերաբերում է իշխանությունը տապալելուն, and that they look pathetic. եւ որ խղճուկ տեսք ունի դա։ And because Mr. Karapetyan is a businessman, Եվ քանի որ պարոն Կարապետյանը ձեռնարկատեր է, they want to throw the words money laundering ավելացրել են փողի լվացման բառակապակցություն։ without any substance. Առանց որևէ էության։ I mean, if you actually look at it, and we're just beginning to look at it, Եթե ուշադիր այդ հարցի մեջ խորանաս, իսկ մենք նոր ենք սկսել փորձել, laughable is too high a standard. Զավեշտալի ածականը շատ բարձր ստանդարտ կլինի կիրառելու համար ասվածին։ But the important thing to understand Կարևոր է այստեղ հասկանալ հետևյալը։ is that the government is trying to taint the reputation of Karapetyan.
որ կառավարությունը փորձում է Կարապետյանի վարկանիշը փչացնել։ And they are doing it because they are fearful of the election. Եվ դա անում են, որովհետև վախենում են գալիք ընտրություններից։ The popularity of the prime minister Եվ վարչապետի վայելած ժողովրդականությունը։ is similar to the temperature of Ottawa in winter. Այդ ժողովրդականությունը վայելած նույն աստիճանի է, ինչ որ Օտավայում ձմեռը։ And he is doing whatever he can. Դե ինչ որ կարողանում է, անում է մարդը։ I work all over the world. Ես աշխարհով ամենուր աշխատել եմ։ I have represented opposition parties in Uganda. Ուգանդայում եմ ներկայացրել ընդդիմադիր կուսակցություն։ Right now I represent the opposition in Tanzania. Հիմա Տանզանիայի ընդդիմությունն եմ ներկայացնում։ And I think the Tanzanians would be embarrassed by the Karapetyan case. Ինձ թվում է նույնիսկ տանզանիացիները կամաչեին Կարապետյանի պես դատական գործ ունենալու։ Especially to attack a man mourning his father. Մանավանդ գրոհելով մի մարդու վրա, որը սկում է հոր կորուստը։ Who came for the purpose of a religious event. Որը եկել է կրոնական ծեսի մասնակցելու նպատակով։ Just below common decency. Սովորական պարկեշտության սահմաններից ավելի ներքև ասած։ The presidential administration should hang their head in shame. Պետք է որ գլուխները կախեն ամոթից նախագահական վարչակազմում։ But again, acting in a manner below what one would expect in the worst of African countries. Այսինքն աֆրիկյան ամենաքնձռոտ երկրի ստանդարտից ավելի ցածր վարքագիծ եմ տեսել։ His chief of staff, Նրա աշխատակազմի ղեկավարը, when I requested a dialogue, երբ ես խնդրեցի երկխոսություն, responded in a manner I've never seen in 45 years of արձագանքեց մի practice. կերպով, որը իմ 45 տարվա պրակտիկայում ես ինձ դեռ չէր պատահել նման բան։ So I'm really not sure what the government believes it is accomplishing. Ես նույնիսկ վստահ չեմ, թե կառավարությունը ինչ է կարծում, թե ինչի է հասնում սրանով։ But it has to stop. Ամեն դեպքում պետք է դադարի։ For the sake of Armenia, Հանուն Հայաստանի, for the sake of Armenia's entry into the European Union, հանուն Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության, for the sake of Armenia's ability to get the hostages out of Azerbaijan, հանուն Հայաստանի ունակության Ադրբեջանից ազատելու պատանդների, the persecution of Christians for their religious beliefs Քրիստոնյաներին հետապնդում են իրենց կրոնական դավանանքի in Armenia, Հայաստանում, the home of the first church of Christ. որը Քրիստոսի առաջ եկեղեցու փաստորեն տունն է։ Unfathomable. Չեմ կարողանում ընդգրկել այս ամեն ինչը։ Any other questions? Ուրիշ հարց կա։ Down the road you will apply to the ECTHR or other international trials, which assumes that we have not yet. No. There have been. So have they already scored in exposing it to the international community, and what do you expect by way of official response by? There have already been filings by counsel here. Այստեղ արդեն մեր փաստաբանական թիմը ներկայացրել է նման հայտեր։ And we anticipate going to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Մենք նախատեսում ենք նաև Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովին դիմելը, and making the world aware որպեսզի աշխարհը տեղեկանա of the behavior of this Prime Minister. այս վարչապետի վարքագծի։ I can promise you all, Բոլորին կարող եմ խոստանալ, within a month, որ մի ամսվա the ընթացքում world will be aware աշխարհը լրիվ իրազեկ կլինի of the activities of this Prime Minister այս վարչապետի գործողությունների։ and his jailing of political opponents, what he perceives to be political or religious Այն opponents. որ նա բանտարկում է նրանց, ում ընկալում է որպես քաղաքական կամ կրոնական ընդդիմախոսներ։ So at this point in time, there is no violence or admissions in international. There are a series of filings, Արդեն ներկայացրել ենք մի քանի հայտ։ and I'm going to let those lawyers who have made those filings
present those filings. Բայց դրանց մասին ավելի մանրամասն խոսեն այն փաստաբանները, որոնք հենց կազմել են նման հայտեր։ Անի ABC How do you see this proceeding in domestic instances, considering the vested interest of the authorities? And even the follow-up question, could you please spell out at greater length what are the conditions of incarceration and what's his health standing? Because some other lawyers say that in the heat of the summer he's in a supporting cell, bad conditions. Okay, I'm going to answer the second part first. The scorching conditions were confirmed to me by a number of the lawyers. Մի շարք փաստաբաններ ինձ հավաստիացրեցին, որ այո, անտանելի շոկի տապի պայմաններում ապահում։ That's the jail he is in is a notorious jail. Տխրահարճակ հաստատություն այնտեղ որտեղ ինքը պահվում է։ And again, I'm not speaking about the people, the penitentiary service, I'm speaking about the actual conditions. Նորից շեշտեմ, քրեակատարողական ծառայողներին բան չունեմ ասելու, ես պայմանների մասին եմ արտահայտում։ What was the first part of the question? Առաջին ինչ էր։ What do you see, how will you counter this all the way through the instances in the domestic system? Look, in the domestic system, we have highly competent counsel. Ներպետական ատյաններում մեր կողմից հանդես է գալի շատ բանիմաց խումբ փաստաբանների, who I have every faith in, որին ես կատարելապես վստահում եմ, and I feel privileged to be part of the team. Եվ նույնիսկ պատիվ եմ համարում նույն թիմի անդամ լինելը, The question in a political case բայց երբ որ քաղաքական է գործի էությունը, is how close, how monitored is the freedom of the courts? բանը վերաբերում են թե դատարանների ազատությունը ինչ շրջանակներում է թույլատրված եւ որքանով է մշտադիտարկվում. And this is an issue that we are paying close attention to. Սա մի հարց է, որին մենք շատ սերտ ուշադրություն ենք դարձնում մոտիկից. To me, as I said, I do not believe there is a legal reason for Mr. Karapetyan's present incarceration. Ես արդեն ասացի, որ որևէ հիմնավորում չեմ տեսնում ներկայումս ազատազրկման մեջ պահելու պարոն Կարապետյանին. And I think the prosecutors are probably embarrassed. Ես նույնիսկ կարծում եմ, որ մեղադրական կողմը, այսինքն դատախազները երևի նույնիսկ անհարմար են զգում իրենց. Which is why they're trying to load on these money laundering charges. Որի համար էլ երևի փորձել են հավելել մեղադրականը ողելվածման հոդվածով. Շնորհակալություն, դուք մեջբերեցիք Նիկոլ Փաշինյանի It was somewhat different. On June 17, he made 3 posts. One that did my way used control. Do you consider this directive or the enforcement of the case? What would be the response to that? What are the legal processes which are to that? Maybe you could launch a case with the prosecutor's office or the And what's your expectation of today's hearing? If you consider him a political prisoner, Nikol Pashinyan counters saying that there are no political prisoners. Firstly, I want to thank you. Նախ շնորհակալություն. I was trying to short circuit the comments, but you're absolutely right. Ես փորձեցի խուսանավել այդ երեք արտահայտությունները չմեջբերել, բայց դուք դրանք մեջբերեցիք. And in fact, it would appear to anyone to be orders to the court in terms of how to behave. Which is why I believe all these charges fail under Article 18.
ինչն էլ հենց պատճառն է դրա, ինչ եմ ես համարում, որ ըստ 18-րդ հոդվածի բոլոր այդ մեղադրականները փլուզվելու են։ Because they're all brought for an improper purpose. Որովհետև անիրավաչափ նպատակ են հետապնդում։ So, in respect to my hopes for this afternoon, Ինչ վերաբերում է այս օրվա երկրորդ կեսի դատական նիստի վերաբերյալ իմ մոտեցումից, let me say respectfully, they are limited. ամենայն հարկանքով ասեմ, որ հույսերս բավական սահմանափակ են։ And about the Prime Minister denying there are political prisoners. Look, I feel sad for Mr. Pashinyan. I really do. Խղճում եմ պարոն Փաշինյանին իրավամբ, because I think that he is a terribly fearful man. Ինձ թվում է ինքը շատ վախի տրված մարդ է, Fearful, insecure. անապահով։ Anyone who has to resort to the language he used Ցանկացած մարդը, ով օգտագործում է իր օգտագործած ձևակերպումները լեզուն, to attack the church that is really, in so many ways, the center of Armenian life. գրոհելու եկեղեցուն, որը շատ իմաստներով հայկական գոյության առանցքն է, You feel sadness. պետք է խղճաս ընդհանրապես։ Because, to be honest, Անկեղծ ասած, when you are up against a brilliant autocrat, you can be angry. երբ հանդես ես գալի փայլուն ավտոկրատի դեմ, կարող ես զայրանալ։ I have had press conferences like this in Moscow Yes, and sir. denounced Putin. Ես հրապես օրինակ մամուլի ասուլիսներ եմ անցկացրել Մոսկվայում եւ դեմ եմ խոսել Պուտինի դեմ, And was arrested for that. որի համար բերման են ենթարկել։ But in this case, Բայց տվյալ դեպքում, when I see the beauty of Armenia and its people, երբ տեսնում եմ ականատես եմ Հայաստանի եւ իր ժողովրդի գեղեցկությանը and the tremendous spirituality of the church եւ եկեղեցու անսահման հոգեվետությանը and its relationship to the people, եւ ժողովրդի հետ հարաբերությունների, it's just a feeling of sadness. դա ինձ տխրեցնում է։ Հաջորդ ABC radio. Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը եւ դուք The council of Karapetyan and yourself from day one claimed that it's a political case. Claimed what? Political case. Would you draw parallel from international practice, how such cases get resolved, and what are the parallels you see between Bagratatical bishops and the cases of the Galstanian and Rajapahyan? Look, these cases get resolved Սովորաբար այդ գործերը ինչու են ավարտվում։ when the government finds it inconvenient, Եթե կառավարությունը իր համար այլևս անհարմար է դա դիտում, or when particularly brave members of the government stand up. կամ եթե ոտքի են կանգնում մասնավորապես արի, քաջ կառավարության անդամներ։ But there is no formula, Չկա բանաձև, there's no magic formula. կախարդական։ Holding political prisoners is bad for the economy. Քաղաքական բանտարկյալներ ունենալը տնտեսության համար է վատ, It's bad for foreign investment. արտաքին ներդրումների համար է վատ։ It's a terrible look for a country like Armenia, Հայաստանի պես երկիրը շատ վատ լույսի ներքո է ներկայացվում։ when it appears as if the executive is trying to exert pressure over the other parts of the government. Այնպես է երևում, որ գործադիր իշխանության մյուս թևերի վրա փորձում է ճնշում գործադրել։ So when the government believes there's too much of a political cost, Երբ որ կառավարությունը սկսում է գիտակցել, որ քաղաքական գինը շարունակելու գերիշխումը շարունակելը, then things can change. կարող է փոփոխություն լինի։ It's a calculation. It's not, Հաշվարկի հարց է։ obviously, we will also be going to the European Court
Ակնհայտորեն մենք նաև միեդին ենք դիմելու and other international եւ այլ institutions. միջազգային հաստատությունների, But they take time. բայց դա ժամանակ է քաշում։ And our client is not a very young man, Մեր վստահորդը նես չի որ շատ երիտասարդ է, so it's important for us to move with speed. ուստի կարևոր է արագ գործել։ And as regards the bishops, Ինչ վերաբերում է arczepiskopոսներին, I denounce these trials, ես դատապարտում եմ And այդ these sentences? եւ նաև վճիռները, but I leave to their very able counsel բայց ես հավատում եմ, որ նրանց փաստաբանների թիմը ունակ է detailed commentary. եւ նրանք էլ կարողանան ավելի մանրամասն մեկնաբանություն տալ։ Իսկ նմանությունների մասին հարցեցի, ինչ նմանություններ են։ What are the similarities, in your opinion, between the Karapetyan's case and that of the archbishops? There are similarities and there are differences. Տարբերություններ էլ կան, նմանություններ էլ կան։ The important thing to realize is Կարևոր է հասկանալ հետևյալը։ the government has decided Կառավարությունը որոշել է to engage in a wholesale defamation of the church. մեծածախ հերյուրանքներով զբաղվել եւ վարկաբեկման արշավ ծավալել եկեղեցու դեմ, And to violate European law, խախտելով եվրոպական իրավունքը։ Article 9 under the convention, Մի 9-րդ հոդվածը, and there's a specific case on point, the Moldova case, Մոլդովայում եղել էր նման նախադեպ, where it's very clear the government has a duty to remain neutral in religious affairs. որը անգերբայրեն վկայում է, որ կառավարությունը պետք է կրոնական հարցերում պահպանի չեզոքություն։ And the Pashinyan idea of taking over control of the position of the Catholicos Փաշինյանի գաղափարը կաթողիկոսի պաշտոնը վերահսկելու violates European law հենց խախտում է եվրոպական իրավունքը and violates canon law. եւ նաեւ դավանաբանական իրավունքն է խախտում։ To understand so little about the Armenian church Այդքան բան չհասկանալ հայ եկեղեցուց as to make such a proposal նման առաջարկ անելու համար is frightening. արդեն վախենալու է։ I'm Jewish, Ես օրինակ հրեա եմ, and I know enough about the Armenian church բայց ես արդեն բավական բան գիտեմ հայ եկեղեցու մասին, to know what the word apostolic means, որպեսզի հասկանամ առաքելական բառը ինչ է նշանակում, and to know that no lay leader of a country որ հասկանամ, որ երկրի ոչ կրոնական առաջնորդը with however many people he wants to appoint աշխարհիկ, ում էլ ուզենա նշանակի, could be involved in the choosing of a Catholicos. կարող է ընդհանրապես ներգրաված լինել կաթողիկոսի ընտրության հարցում աշխարհիկ առաջնորդ։ Or else the church would not be apostolic. Այլապես այդ եկեղեցին առաքելական չէր կոչվի։ One more. Այսօր դատարանում եթե կարող է ասել ինչ արգումենտներ պետք է ներկայացնի, Can you share some of your arguments that will be presented in the courtroom later today to persuade the court to set him free? You know, my practice is not to do that Ես իմ պրակտիկամ խուսափում եմ նման բաներից, because judges get offended որտեղ դատավորները վիրավորվում են դրանից, reading arguments in the press before you. երբ որ մամուլի կողմից են տեղեկանում իմ բերվելիք փաստարկների նախորդ։ It would not be a sign of respect. Դա անհարգալից կլինի դատավորի հանդեպ։ կարող է համոզել Վահե Դոլմազյանին Do you think you're able to persuade Vahe Durmazyan, դատավորին the judge presiding? I never make a comment about individual judges. Ես դատավորների մասին երբևէ չեմ արտահայտվում։ I've been a lawyer for 45 years. 45 տարի է փաստաբան եմ։ I know enough. Դելքս հերիքում է։ I do not criticize or comment on Ոչ judges քննադատեմ, ոչ ընդհանրապես արտահայտվում դատավորների մասին։ specifically before I go before them. Մանավանդ իրանց արժև հանդես գալուց առաջ։ Not a good idea. Լավ միտք չի։ Լավ, իսկ Տանզանիայի օրինակը վերես նշելով, որ նրանք անգամ առաջ են։ Said that even Tanzanian judges would be ashamed. Կանի քեյս իր մոտ, որը որ ավելի վատն է, քան Սամվել Կարապետյանի քեյսը։ Did you encounter in your practice a case that would be worse than Samuel Karapetyan's? What's that?
Have you encountered in your practice a case that would be inferior, worse than? Look, I got the impression that this is below any standard. let's be very clear. Եկեք աներկբա արտահայտվենք։ I've been involved in very difficult cases all over the world. Շատ ծանր գործեր են վարել ամբողջ աշխարհով մեկ։ I was in the Bangkok massacre where 99 people were killed. Բանգկոկի կոտորածը օրինակ, որտեղ 99 հոգի էր մահացել։ In Uganda, my client's driver was shot and he was tortured for days. Ուգանդայում իմ վստահորդի վարորդին սպանել էին, իսկ վստահորդին էլ մի քանի օր տանջում էին։ I don't want to I don't think it's proper to talk in a comparative way about victims. What I will say is that in a country that aspires to be a democracy, the charges against Karapetyan are as weak as any I've seen. And the idea that this prime minister thinks he can get into Europe holding political prisoners and breaking the European Convention by interfering in religious affairs defies the imagination. The charges were augmented by one more article, money laundering. Is this done in order to keep him longer in pre-trial? And the second question, will it be granted access to the courtroom later today, because the last time you were barred? I believe I will get into court today. We hope. And again, I believe money laundering charges are just icing on a distasteful cake. What if they bar you from presence this time? What will be your response? And what would be their excuse? What was the excuse the last time? Well, once again, they were finding some technical issues with my credentials. I've only been a lawyer for 45 years. It wasn't enough. So now it looks like I may get in. And I would be grateful if I was allowed. And I would tell you that an Armenian lawyer of my experience would probably not be allowed to plead a case in Canada or the United States or Great Britain. So in fairness, I'm being very quiet about it. Because I think if I'm allowed in, it's very, very courageous, and I would certainly appreciate it.
Եթե երկրորդ մեղադրանքը մինչև անհիմն է, If the second charge is as unjustified as the first, aren't you concerned they may add on a third one to keep him in incarceration until the authorities have power changes in next elections? Absolutely. Միանգամայն They're in Disneyland. ասում եմ, իրանք Դիսնեյլանդում The prosecution is in Disneyland. Դատախազությունը Դիսնեյլանդում է։ They can take any ride. Որ ատրակցիոն ուզեն կնստեն։ There's no limit to their imagination. Երևակայությանը սահման չկա։ And it is one of, I want to say this, it is one of the great privileges of my life to represent Mr. Karapetyan. Ասեմ, որ ես իմ կյանքի արտոնյալ պահերից մեկն եմ համարում պարոն Կարապետյանին ներկայացնելու հնարավորությունը։ And it is also a great privilege to work with a supporter of the Armenian Apostolic Church, which has such a unique history, both with respect to children of Christ and the history of the Armenian people. I have represented churches, off and on, the Orthodox Church, all my career, at different times. And I think part of what I find so upsetting about this case is that it's a personal attack on a man who was commemorating the death of a parent. And to me, this defies all sensibilities. It's almost unimaginable. And I have no words to express my disdain for charges to be brought at such a time, let alone that they are completely absent of any possibility that they were intended to relate to the overthrow of the government. Նույնիսկ հնարավորությունը մեկնաբանելու այդ խոսքերը այնց ոնց որ դա ներկայացվում է որպես իշխանություն տապալելու կոչ ոչ թե հեռավոր է, այլ ընդհանրապես բացակայ է այդ հավանականությունը։ Study history. Պատմություն ուսումնասիրել։ This man was with his family mourning his father. Այս մարդը իր ընտանիքի հետ հոր կորուստն էր սկում։ When people want to support a coup, they're in front of thousands of supporters, stirring them with passion. This is ridiculous. What do you think is the rationale behind amending the charges? It's simple. Nobody here, none of you, can properly define money laundering. Շատ բարձ պատճառը, որտեղ ոչ ոք, ձեզանից ոչ մեկը ներկա այստեղ չի կարող պատշաճ կերպով սահմանել, թե ինչ է նշանակում փողերի լվացում։ This is why authoritarian governments use it. Because nobody knows what the hell it is. The actual definition is quite complex. And it involves a lot of technical procedures to prove it. I can assure you
without even fully seeing the charges, Նույնիսկ մեղադրականը լրիվ չտեսնելով հանդերձ that they are unquestionably outside of any substance because of the date of the charges. Անհերքելիորեն դրանք զուրկ են որևէ հիմնավորումից, թեկուզ հենց ելնելով բացառապես մեղադրանքի ներկայացման ամսաթվից։ The guy conducts business for dozens of years, Տասնամյակներ շարունակ այս մարդը գործարարությամբ զբաղվել։ makes gazillions of dollars, Ծիծիլիոն դոլարներ է վաստակել, but once he upsets the prime minister, բայց հենց վարչապետի քիմքին չեկավ, he's a money launderer, դառնում է փողլեվացող he's a revolutionary, կամ հեղափոխական։ God knows what he will be tomorrow. Վաղ գիտի ինչ կդառնա։ They want to put him away, Պարզապես ուզում են ազատվեն նրանից։ and we have to stop that Եվ մենք պետք է դրա դեմ առնենք in a legal իրավական ձևով, way because we know that Mr. Pashinyan is very scared. որովհետև գիտենք, որ պարոն Փաշինյանը շատ He's a very վախեցած է, frightened man. շատ երկչոտ վախեցած մարդ է։ To bring these charges, he must be very frightened. Նման մեղադրական ներկայացնելու համար պետք է որ շատ վախեցած։ I don't know if he can sleep at night Չգիտեմ գիշերները ոնց է քնում, because he is so overwhelmingly concerned որովհետև այդքան մտահոգված է։ that men of character and faith need to be jailed. Այն աստիճանի, որ կուր բնութագրով եւ հավատով մարդուն պետք է նստացնեն։ They accuse the judge Almansan that he is susceptible to listening to instructions, political instructions. Who? The judge is known to be succumbing, like armeniatoday.news was another politically prosecuted. The same judge sentenced him to big term in prison. So, in a similar manner, they are prosecuted. Do you think this judge would keep him for a year or more? And if so, how will this be countered? I will not comment Չեմ մեկնաբանի on any judge. որևէ դատավորի մասին կարծիքային։ What kind of a schmuck would I be Ես անտերի մեկը կլնեի to make a comment about a judge արտահայտվելու մի դատավորի մասին hours before a hearing? մի երկու ժամ նիստից առաջ։ So what do you intend to do to release him later this afternoon? Look, the local team and myself, we've all prepared. Տեղական թիմը փաստաբանների եւ ես բոլորս էլ պատրաստվել ենք, We've all prepared arguments. մեր փաստարկները ձևակերպել ենք, We have limited expectations, բայց մեր ակնկալիքները սահմանափակ են։ but I can't say anything about a judge. Դատավորի մասին բան չեմ կարող ասել։ Հաջորդը Yerevan today հետո news-ը մի հավելող հարց ազատությանը ու եզրափակ։ Two and a half more questions. Ներողություն 160։ Three. 4 հարց ավելի գործին։ Basically four. So do it fast. She's asking that. Yerevan today աննագործունյան ես ուզում եմ հասկանալու նշեցիք, I որ want to պատրաստում եք understand պայքարել if you միայն say իրավական you ճանապարհով, only refer to legal means. որ You mentioned պատրաստում եք several դիվել times that you will take into this a case We have a case of the arbitration ruling which the authorities refuse to implement. Exactly. So how, given this type of authorities, how do you take it only to the legal? No, you miss it. Whether this data will even be... No. You misunderstand what I'm saying. Չէ, իմ ասածը երևի թյուրում բռնել եք։ We intend to fight this case politically Այս գործի դեմ պայքարելու ենք նաև քաղաքականապես։ every day. Ամեն օր, Till he is օրվա free. ռեժիմով, մինչև Every ճանապարհ day. մարդը։ We will attack Armenia every day
until he is freed. Հայաստանին գրոհել են ամենով մինչև այդ մարդուն չազատվի։ We will attack Pashinyan every day. Փաշինյանին ամենօրյա ռեժիմով գրոհելու եք։ We will not stop. Չենք դադարելու։ While Mr. Pashinyan is holding political prisoners, Քանի դեռ պարոն Փաշինյանը քաղաքական բանտարկելներ։ we will speak about it every day. Մենք ամեն օր դրա մասին ձայն ենք բարձրացնելու։ Because this is something, there is nothing else besides freeing the hostages in Azerbaijan that should be dealt with first. Դրանից beside rule ավելի of law. հրատապ բան չկա բացառությամբ Ադրբեջանի պատանդների ազատելը։ What I'm saying, to be clear, Դրա համար ուզում եմ հստակ հասկանալ, is that we will only resort to legal means. որ մենք առաջնորդվելու ենք բացառապես իրավական միջոցներով, We are not challenging the government. այսինքն կառավարությունը հարցականի տակ չենք դնում։ We are saying we will go to the EU, Ասում ենք կդիմենք Եվրամիությանը, go to the United States, ԱՄՆ-ին, and make people aware իրազեկելով մարդկանց of the authoritarian բռնապետական բնույթի մասին։ that lives inside Mr. Pashinyan Այն բռնապետի մասին, որը պարոն Փաշինյանի ներսում բնակվում է, and his wife. եւ իր տիկնը։ Ամստերդամ, ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ Ադրբեջանի You mentioned that the Azeri government persecutes two Armenian billionaires, is after two Armenian billionaires from the Vartan and Saum Karapetyan. One is in captivity in Azerbaijan, the other in... Could you dwell more on that? What are the parallels between these two cases? I think all of us have to ask that question. Այդ մի հարց է, որը բոլորս ինքներս մեզ պիտի տանք, Because there are some implications to this. որտեղ այդ ունի իր անդրադարձերը։ What was discussed between the leader of Azerbaijan and the leader of Armenia? Այն ինչ որ քննարկվել է Ադրբեջանի Հայաստանի ղեկավարների առաջնորդների միջև, Why are these two leading Armenians in jail? ինչի է երկու այս առաջատար հայերը գտնվում անազատության մեջ։ But this is speculation, Բայց but դա ընդհանրապես մտավարժանքներ են։ it's something I intend to explore Մի բան, որը ես մտադիր եմ ավելի խորանալ։ because the detention of Karapetyan is inexplicable. Կարապետյանի ազատազրկումը անբացատրելի է։ I can't imagine Չեմ կարող անգամ երևակայել, that Pashinyan believes somehow որ Փաշինյանը ինչ որ կերպ հավատում է, this is in his interest. որ դա իր շահերին համընկնում է։ There must be something else. Ստեմ ուրիշ բան պետք է լինի։ Attacking the church so closely after what happened in Nagorno-Karabakh. Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձություններից համարյա անմիջապես հետո եկեղեցու վրա գրոհելը, ստեմ մի բան կա։ There are many lines that can be drawn. Տարբեր կապեր կարելի է տեսնել, I'm not going to do that here, որը այստեղ հիմա չեմ անի, but I'm going to study it. բայց խորանալու եմ դրա մեջ։ And I ask everyone in the media to Ու study it. ԶԼՄ-ների բոլոր ներկայացուցիչներին կոչ եմ անում մի հատ նույնպես խորանալ այդ հնարավոր պատճառային տվանքային կապերի մեջ։ Նաև բախում ապրող հայգերիների մասով իրավական ճանապարհով ինչպես է տեսնում նրանց ազատ արձակումը եւ Do you see any legal pathways to releasing the hostages in Baku? ինչպես է մեկնաբանում, I'm sorry, ինչպես է մեկնաբանում, որ օրինակ թույլ չի տրվում հայգերիների պատանդներին իրենց կողքին ունենալ փաստաբանել, արդյոք սրանով Ադրբեջանը չի ծաղրում մարդու միջազգային իրավունքներին եւ քաղաքակիրթ They're not allowed to have counsel. Isn't this a mockery by Azerbaijan of international law? I absolutely believe it's a mockery. Միանգամայն համաձայն եմ, որ լրիվ ծաղր է դա։ And I believe that it is shocking that it seems to absorb so little of Mr. Pashinyan's time. Եվ ինձ թվում է ցնցող հանգամանքային, որ պարոն Փաշինյանը այդքան քիչ ժամանակ է դրան հատկացնում կարծես թե։ Museum. If you allow, I'll just ask in English directly. It's been more than 110 days since Samvel Karapetyan was in prison, and
yet we haven't seen any actions from the international community, like concrete actions. And as you mentioned, your team is working on it to raise awareness. So my question is, do you think the international community is really genuinely unaware of what's happening in Armenia, or they just choose to ignore it? Look, Այս միջազգային հանրությունը իսկապես տեղյակ չի, թե ձևեր է թափում։ look, we need to understand. Azerbaijan is Europe's flavor of the month right now. Մի բան պետք է հասկանալ, Ադրբեջանը Եվրոպայի ուպուշ համնա։ So there may be selfish reasons for Europe to deny knowledge of what's happening in Armenia. Այսինքն Եվրոպան կարող է իր պատճառներ ունենալ ժողտելու համար այն ինչ տեղի ունենում հիմա Հայաստանը։ We believe we can change that, Մենք համարում ենք, որ կարող ենք դա փոխել, but it will take time. որը ժամանակ կկաշի։ We will shortly be releasing a white paper Շուտով մի հայեցակարգային փաստաթուղթ ենք հրապարակելու, which will explain to the international community որը միջազգային հանրությանը կբացատրի։ the attack on the church and the attack on Carthage. Եկեղեցու եւ Կարապետյալի վրա հանձնարարված գրողները։ And that white paper is 60 some odd pages. Մոտ 60 էջանոց հայեցակարգային։ It's a very serious work Շատ ծանր լուրջ աշխատանքի արդյունք է։ by members of our team, Մեր թիմի անդամների կողմից։ and I believe that will play a role. Եվ ինձ թվում է դա իր դերը կտա։ Շնորհակալություն վերջին հարցը։ This will be the last one. Պարոն Ամստերդամ, անցած անգամվա տեխնիկական խնդիրները, որի պատճառով չի The technicalities that were put together in escape last time, have they been resolved this time? Եվ որոնք էին դրանք կոնկրետ, որ մենք I, And what were they in particular? I still don't know what they were. Տեղյակ չեմ ինչի մասին էր խոսքը։ I'm not going to say anything other than I believe, I've been told they've been resolved. Ուրիշ բան չեմ կարող ասել, բայց ինչքան հասկացա, ինձ ասել են, որ այդ հարցը լուծված է։ Շնորհակալություն, պարոն Ամստերդամ, ավարտենք ասուլիսը, շնորհակալություն։ Thank you. Thank you very much. At your service, just listen.